Jaya Radha Madhavam Kunja Vihari Jaya Radha Madhavam Kunja Vihari Gopi Chandra Balava Girivardhari Gopi Chandra Balava Girivardhari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vandachari Yamuna Tira Vandachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 16, Text 24.
chapter is called Lord Parasurama Destroys the Ruling Class. Swadehang Jamadagnistu Lagva Sangyana Lakshanam Rishinang Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Udehang Jamadagnistu Bhagva Sangyana Lakshanam Rishinam Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Sudehang Jamadagnistu Bhagva Sangyana Lakshanam Rishinang Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Sudehang Jamadagnistu Bhagva Sangyana Lakshanam Rishinang Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Sudehang Jamadagnistu Bhagva Sangyana Lakshanam Rishinang Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Sudehang Jamadagnistu Bhagva Sangyana Lakshanam Rishinang Mandale Sobut Saptamo Rama Pujitaha Swadeham, his own body. Jamadagni, the great sage Jamadagni. 2, but Lagva, regaining. Sangyana Lakshanam, showing full symptoms of life, knowledge, and remembrance. Rishinam, of the great rishis. Mandale, and the group of 7 stars. Saha, he, Jamadagni. Abut, later became Saptamaha, the 7th. Rama Pujitaha, because of being worshipped by Lord Parasurama. Translation. Thus Jamadagni, being worshipped by Lord Parasurama,
was brought back to life with full remembrance, and he became one of the 7 sages in the group of 7 stars. Так Джамадагни, которому помогался Господь Парасурама, тоже сохранил память о прошлом. Он стал одним из 7 мудрецов, обитающих среди Srila Prabhupada's purport. These 7 stars revolving around the pole star at the zenith are called Saptarshi Mandala. 7 звезд, вращающихся в соединении вокруг полярной звезды, называются Парасурама. On these 7 stars, which form the topmost part of the planetary system, reside 7 sages: Kashyapa, Atri, Vashishta, Vishvamitra, Gautama, Jamadagni, and Bharadraj. На этих звездах, образующих вершину нашей планетной системы, обитает 7 мудрецов: Кашьяпа, Атри, Васишта, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа. These 7 stars are seen every night, and they each make a complete orbit around the pole star within 24 hours. Эти звезды видны каждую ночь, и за сутки они полностью обходят вокруг полярной звезды. Along with these 7 stars, all the other stars also orbit from east to west. Как это созвездие, все остальные звезды также вращаются по своей орбите с востока на запад. The upper portion of the universe is called the north, and the lower portion is called the south. Верхняя сфера Вселенной считается ее северной частью, а нижняя — южной. Even in our ordinary dealings while studying a map, we regard the upper portion of the map as north. Даже в повседневной жизни, работая с картой, мы называем ее северной. Omagyanasmiranasya Ginachana Shilakaya Chakshorunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So Jamadagni, the father of Parasurama, had been killed. His head had been separated from his body. Джамадагни, Парасурама, был убит, And Parasurama performed proper activities, and the head was reconnected, and his life was returned. Парасурама, действуя правильным образом, приставил голову назад и вернул жизнь. We actually have seen many instances within the Srimad-bhagavatam where someone who had died is to be brought back to life by the proper process. В Сримад-бхагаватам есть много примеров, где кто-то умирает, а потом в результате правильных действий ему возвращают жизнь. And it appears here, this is to give you a timeline, so it appears here that, I'm not sure it's just immediately or in the next lifetime, but Jamadagni he went to one of these 7 stars, they're called, not planets, they're stars, in the northern part of the universe. На этой немножко ниже рассказывается о том, как Джамадагни после того, как он отправился на верхнюю часть Вселенной, созвездие 7 мудрецов.
So Prabhupada says that these 7 stars are, you can see them every night. И Прабхупада сказал нам здесь, что 7 звезд возможно видеть каждому из них. And you can also see the pole star, which is Drupaloka. Также на каждом молекулярном звезда, которая является кругом. It's interesting here to me that from Vedic point of view, there is actually the universe is not just unlimited space and there's no orientation to it. The universe actually has a top and a bottom and a right and left, north and south, east and west. И это, лично мне это очень было интересно узнать, что с физической точки зрения Вселенная, она не какая-то безграничная и неопределенная, а она имеет форму или какой-то может даже разбить на север или запад. And more interesting, because I find it fascinating, that the universe is the Vedic understanding of the universe. There's so much information, so much knowledge given about the universe that modern scientists would have no idea of. И еще более интересным вопросом, что даже видится как удивительно, то, что физическое знание описывает Вселенную намного более детально, чем современные ученые. In modern sciences, it is the best speculation that there is maybe possibly somewhere in the universe there might be a little bit of intelligent life, maybe. Современные ученые, они являются большими выдумщиками, поскольку в их речах постоянно можно услышать, может быть, наверное, нам кажется, какой-то призыв. But from the Vedic understanding, not only is there life somewhere, but every single planet or star in the universe has life on it, intelligent life. Веды же говорят о том, что не только жизнь на планете, но абсолютно каждая планета, она является живой и населена разумной жизнью. It's not just that there's intelligent life, there are entire highly advanced civilizations, at least especially on the upper planets. И не только осознанно населена разумной жизнью, а даже более того, населена более развитыми цивилизациями, например, более высоких планет. And scientists can see that there is obviously there's some order to how things move around in the universe. There's order to it. You can't explain it, but you can see there is some order. Ученые считают, что планета вращается по орбите, то есть они не могут объяснить, почему это происходит, но видят этот порядок. But the difference between the Vedic understanding and explanations of the universe and modern science is the Vedic version is the Vedas come from Krishna. The Vedic knowledge comes from Lord Krishna, so it's perfect. Различие ведического знания и современного понимания описания Вселенной в том, что ведическое знание исходит из самого Кришны и является совершенным. And the modern scientific understanding comes from
trying to figure it out. Современное научное понимание исходит из того, что они пытаются что-то выяснить самостоятельно. So there are two general ways of getting knowledge. Actually, well, it's two general ways. One is called the ascending process, and the other is called the descending process. Существует два способа получения знания. Один процесс нисходящий, другой восходящий. So the science, so-called scientific method is the ascending process. Так называемый научный метод восходящий. The ascending process means that you observe and you experiment and you theorize, speculate, and like that, to understand what is going on, and then you build more and more on top of what your original conclusions were. И этот метод характерен тем, что они наблюдают, делают какие-то гипотезы, теоретизируют, высказывают предположения, и так постепенно они устанавливают какие-то заключения, понимая смысл. And the descending process means the descending process is actually easy. The descending process means you simply accept the Vedic conclusions. This is fact. You don't have to try to figure out if it's right or wrong or good or bad. Нисходящий же процесс намного более легок в понимании, поскольку мы просто принимаем логическое заключение, и нам нет необходимости пытаться что-то предсказывать, продвигаясь вперед. So Srila Jiva Goswami, he wrote many books. One of them, there's actually 6 books. It's called the Sandarbhas. Six Sandarbhas. Шрила Джива Госвами написал 6 книг, и одна из них стандартная. And the first of those Sandarbhas it's called the Tattva Sandarbha. Простите, он написал 6 стандартов. И первый стандарт — это Tattva стандарт. So the conclusion, the purport, the purpose, we'll say, of the Tattva Sandarbha is to prove, the conclusion of the Tattva Sandarbha is to prove that the best source of knowledge, the highest, most perfect source of knowledge, is the Srimad-bhagavatam. И заключение этих стандартов в том, чтобы доказать, что наивысший the conclusion of, as far as the best source of knowledge is the Srimad-bhagavatam. Заключение стандартов таково, что наивысший способ, наивысший вид знания — это Srimad-bhagavatam. Srila Jiva Goswami actually breaks down, as far as ways of acquiring knowledge. That he mentions 10 different ways. If you want to acquire knowledge some way, there are 10 different ways to do it.
То есть, и он Okay, just like you may get knowledge because some other person may tell you about something. You may get knowledge because of something you can directly see. You may get knowledge of something you can infer right, from what you see. Like that, those kind of methods. И он рассказывает о том, что существует 10 путей получения знаний. And then one of the 10 methods is called Shabda. И один из этих 10 методов называется шабда. So Shabda means Vedic knowledge. И шабда как раз означает ведическое знание. And then he further breaks it down of so much Vedic knowledge, but he analyzes deeper and deeper, and the most the final conclusion is of all Vedic knowledge, which is perfect in itself, the best of it is the Srimad-bhagavatam. И он идет все глубже, описывая в этом ведическом знании, и доходит до того, что доходит до заключения, что наилучшее знание это Шримад-бхагаватам. And so, we're talking about the universe here. It's mentioned, the universe is mentioned in this purport. So the Srimad-bhagavatam, 5th canto of Srimad-bhagavatam, there is many descriptions about both the size and the distance of different planets within the universe. 5th canto. 5, canto 5. И в Шримад-бхагаватам в 5-й песне рассказывается как раз о том, о этих различных размерах и дистанциях между планетами, и размерах планет. And I find it interesting that the Vedic conclusion of the size of certain planets and the distance of certain planets from Earth is very different than what we read in the textbooks, or scientific textbooks. И я нашел там очень увлекательную информацию о том, что с физической точки зрения размеры планеты и ее дистанция по отношению размеры Земли по отношению к другим планетам полностью отличаются от тех цифр, которые приводят ученые. For example, the modern science says the sun is 93 million miles away, something like that. 93 million miles. Современные ученые говорят, что расстояние до Солнца 93 миллиона миль. And I don't remember all the Vedic numbers, but the sun is much closer than that. Я не помню, сколько говорится в Ведах, но согласно им, Солнце намного ближе. And the moon, scientists say, is 250,000 miles away, about that. And but the Vedic conclusion is that the moon is actually farther away from us than the sun. И они говорят, что Луна находится на 50 тысяч миль от Земли, а заключение век в том, что Луна даже более дальше, чем Солнце. And the moon, according to the Vedas, Srimad-bhagavatam, is twice as the diameter is twice that of the sun. И согласно Ведам, диаметр Луны в 2 раза больше, чем диаметр Солнца. So
The Vedic conclusion, Vedas say the moon is farther away. Yes, Vedas are the moon is farther away than the sun. That's it. Точнее по поводу того, что Луна ближе дальше, и подтверждено, что Луна дальше, чем Солнце. You know, so, but still, the modern scientists have their conclusion of the, you know, why there's day and there's night, why there are different seasons of the year, and they have their conclusion. And the Vedas also have their conclusion, but the structure of the universe and the movements of the planets and so on within the universe by Vedic version is very different than that of the modern, modern science. Также у современных ученых есть объяснение, почему день сменяется ночью, почему времена года сменяют друг другу, как это происходит, у них есть свое понимание процесса. И это же понимание описано в ведических писаниях. Однако, так же, как и в предыдущих примерах, описание очень сильно отличается друг от друга. Mm-hmm. Yes, it's about right. About right, yes. And in modern science, you have a solar eclipse. It's assumed that what's blocking the sun is the moon. That's modern science. Ученые современные говорят о том, что когда происходит солнечное затмение, то Луна как раз прикрывает Солнце. Because during an eclipse, the sun and the moon actually are lined up. И они объясняют, что в самый пик затмения Луна и Солнце находятся на одной линии. But the Vedic understanding, conclusion, Vedic understanding is that at the time the eclipse it's not the moon that is blocking the sun, because the moon is actually way beyond the sun. So, but the moon is actually going in the eclipse. The moon is actually going behind the sun, and but Rahu, that nobody in modern times knows about, because it's a dark planet, is at the same time going in front of the sun. С ведической точки зрения, с их описания всего устройства, Луна во время солнечного затмения, она находится естественно за Солнцем, однако Солнце перекрывает планета Раху, которая современный And Srila Prabhupada must have considered the structure of the universe very important, because we have a whole big temple in Mayapur, the temple of the Vedic planetarium, that they can actually show that the structure of the universe. Srila Prabhupada considered that very important to show to
people in general. И Шрила Прабхупада считал это описание структурирования Вселенной очень важным, которое и даже храм строившийся в Майяпуре, там сделано это мироустройство Вселенной, чтобы доказывать всем, как она в действительности устроена. Because in general, modern science is basically, the whole mood of science is that it's atheistic. Потому что в основном современные ученые, они все являются атеистами. Modern science tries to explain in material actions and reactions and so on why things move the way they do within the material world. It tries to explain these things without mentioning God. И они пытаются, ученые современные, пытаются объяснить какие-то действия, последствия, или как Луна влияет на все, но не учитывают воздействие Бога. So modern science, it says if you don't believe something unless you can see it. You can't see it, you can't analyze it, you can't measure it, then don't believe it. Они говорят, что не могут его увидеть, что его увидеть, измерить, исследовать, то они не верят. So the conclusion is, as far as the scientific method goes, is to explain everything without mentioning or including God in the conclusion. No. Modern science is to try to prove everything, explain everything, fix everything without mentioning God, because you cannot put God under a microscope and analyze like that. It doesn't work that way. Все заключения, которые делают современные ученые, основаны на том, что они берут все, исследуют, наблюдают, описывают, и на основании этого заключения, однако это все без Бога, потому что они не могут взять Бога под микроскопе рассмотреть. So Srila Prabhupada was very preached very heavily against this materialistic scientific view. И Шрила Прабхупада очень сильно проповедовал этого материалистического научного ученого, in two particular areas, he was preached very hard in terms of material science. One was to prove that life comes from life, ultimately from Krishna, as one, and the other is to prove that convince people of the actual structure of the universe, that also came from Lord Krishna. И два основных поля, где Шрила Прабхупада особо сильно проповедовал. Это первое, то, что в жизни происходит в жизни, то есть фактически бесконечное. И второе, вторая пространство проповеди, то, что устройство, которое мы наблюдаем, всего мира, оно тоже And I can't say if, because maybe it's being done or has been done, but it would be very good to show how here's the modern conclusions about things like the distance of planets and size of planets and so on, and here's and of course everyone could see to some degree how
how the material universe seems to work, and then to be able to show from Vedic mathematics, or however how the Vedic conclusion, the actual conclusion, works, and see, even though we see certain things happening, changing of seasons and so on, we can see that it's happening, but to be able to show in a very scientific way how the Vedic conclusion shows the same thing, but the knowledge, of course, is much deeper. И то, что мы делаем, то, что мы должны сделать, это то, на чем мы доклада, чтобы показать заключение двух систем, физической и современной, и на конкретных моделях показать именно, что физические знания намного более длится. So, and of course, the sort of reason Srila Prabhupada would preach so heavily like that is because not just science, but in material civilization in general, many times people come to the conclusion that there is no God. And of course, that for a human being to conclude that there is no God is a very, you're destined to become an animal or less in your next lifetime. So Srila Prabhupada preached very heavily on that point. И причина, почему Шрила Прабхупада сильно проповедовал на эту тему, потому что не только современные ученые, но и практически вся цивилизация, они в основном не верят в Бога, не верят в его существование. И как результат их такой жизни, их судьба проявится в том, что следующая жизнь они получат какого-то животного. Yeah. Одна из деятельности как раз именно в том, чтобы донести до людей ясно понимание, как работает Вселенная, поскольку этого понимания ясно придет только всех нас. Zodiac? Constellations, yes. И также физическое заключение относительно устройства Вселенной таково, что центром является полярная звезда, а вокруг она единственная, которая неподвижна, а все остальные созвездия, их 12, они вращаются вокруг полярной звезды.
Yes. И с самого начала жизни Вселенной до сегодняшнего дня полярная звезда является тем рулем, на который ориентируется в современном мире корабли, когда они идут по полярной звезде, они корректируют свой курс. Mhm. Mhm. Yeah. Mm. Yes. Бхагаватам есть описание, где Махарадж Парикшит спрашивает сути послания как раз по поводу как планеты вращаются по своим орбитам и как они сталкиваются между собой. И он там как раз объясняет на примере колеса, когда вращаются одну в одну сторону, в другую сторону. Ну, в общем, он там приводит такие доступные к пониманию примеры, как это происходит все в космическом масштабе. Yes. Mhm. И также, например, в ведических писаниях там приводится какой-то
астрономические величины, астрономические понятия, но они иногда бывают, зачастую иногда бывают описаны так достаточно поверхностно. И как раз действительно финганты занимаются тем, что они научно доказывают или более детализируют все поверхностные описания для более четкого и ясного понимания абсолютно всех нас, в том числе, чтобы мы также понимали, как все функционирует. Плюс там также изучают детально все, что касается работы нашего тела, работы сознания, такие важные темы. Yeah, so, and of course, Srila Prabhupada expected, he created the Bhaktivedanta Institute, scientists, devotee scientists, so that they could preach on the basis of using their scientific knowledge, the modern scientific knowledge, and to be able to speak in those kind of terms to actual scientists. That was the idea. As devotees in general, we may read this, we may accept the Vedic conclusion, but if you go up and go to some big scientist and start saying, "Hey, the Vedas say it's like this, and this is the proper science," and you're gonna be completely overwhelmed by their modern, their conclusions in modern science. If you're not in that field, so we don't really preach directly like that to the material scientists directly, but but for the people in general, we can point out some of these things that I'm mentioning here. И идея Шрила-Прабхупады как раз была в этом, он создал институт для как раз такой цели, что современные люди, они опираются на научные данные современных ученых. А задача института Бхактивиданты — это показать, что существует настоящая наука, которая предоставить эти данные. И люди, скажем так, получить доступ к обоим функционирующим системам, и возникать вопросы, какая же правильно более вина, и тогда вот именно наступает пора проповеди понимания. Okay. So you can move it. Yeah. — 25 лет назад Садхгуру делал презентацию института в Аваче. На тот момент огромное множество преданных, они прям открыли для себя совершенно новое знание. И что там говорить, 25 лет назад, даже сейчас, многие преданные, они абсолютно не имеют понимания, как все устроено. Это удивительная, потрясающая презентация очень много фанатиков.
Поэтому это очень важно иметь научное понимание, для того, чтобы можно было научно объяснить, что это как функционирует, это очень важно. Tomorrow, somebody else is giving class, I think. Okay. Okay, so we'll end here for today. Srila Prabhupada ki jai.